maakmensen, het is de month of Maart en we gaan het even bekijken. A cycle is now over to that disastrous oneerlijk spelletje that was on het hand. En mensen recognize wat een waterman-vrouw en een maakvrouw heeft gedaan. Geheim over a family is now out. Hele documentatie en informatie is nou boven water gekomen. Die recognize a family and what a family have creëerd. Probleem dat a family heeft gecreëerd. Oké, dames en heren, we gaan kijken. A cycle is now over en heel veel van jullie maakmensen gaat vooruit gaan in het leven, omdat heel veel van jullie maakmensen recognize that there was some sort of an unfair game that was gespeeld en je gaat hier weglopen van deze situatie. Maakmensen that have a te dealen, u en je family come in some sort of a problem. En dat gaat gebeuren van de weekends dat jullie maakman deed iets tegen een jong visgreep of scorpion, misschien is je zoon of zo. Mensen gaan nou recognize dat een visgreep of scorpion samen met een jonge visgreep of scorpion, dus dit is geen moederdokter of zo, of een oude vrouw en een jonge vrouw, of een heleboel geld accumuleren om de false te pretend. En mensen gaan nou recognize wie is deze twee vrouwen en hoe komt ze aan de geld. Dus is het jouw vrouw en je kinderen. Omdat deze twee vrouwen hebben een heleboel geld gekregen, maar mensen nou recognize dat de documentatie wat deze twee vrouwen hebben gebruikt om de geld te krijgen is een moederdokter, dat het was niet van ze. New love komt binnen. Een heleboel mensen gaat achterkomen dat jullie maakmensen was verliefd op een weeskal. En jullie gebruiken deze weeskal om documentatie en informatie te accessen. En mensen gaan nou recognize dat jullie maakman had een geheim liefde in het buitenland. Oké? In de tweede week, het oude moment voor de diefstal, omdat mensen is nou achtergekomen documentatie en informatie en recognize there was a deceptive spel, dat mensen creëren some sort of a diefstal en creëren some sort of a deceptive spelletje and accumulate geld, omdat this is in your house, maakt mensen, and there was some sort of a diefstal of some sort of a documentatie that was gebruikt om geld te verdienen of geld te krijgen of een weeskal of documentatie samen met de stier geaccess en gebruikt om geld te verdienen. Dus problematische situatie met rechtszaak met jullie maagmensen. De rechter is nou keihard op jullie maag en zoals jullie maagman. The rechter recognized that jullie maakman have a young visgreep or scorpion young man data of informatie access. En mensen nou recognize that jullie maakman deze young person zoiets als gecontroleerd. Jullie maakman gebruikt deze young person om it's like je betrapt deze young person en gebruikt een young person om heleboel geld te verdienen door falsifying van informatie, oké? Mensen gaan nou recognize dat je heeft een young visgreep of scorpion gemanipuleerd en getrapt in een situatie en de rechter komt om deze persoon weg te halen, oké? Weg te halen. Heleboel informatie is nou boven water gekomen dat jullie maakmensen had documentatie en informatie van een stembok of een stembokbedrijf of een stembok gebruik om veel geld te verdienen. En nu de rechter gaat zeggen, nee, je moet echt deze vrouw even terugbetalen. Alles wat je hebt genomen
of deze man of deze vrouw, want het is in de 10e house. En de 10e house is dat mensen recognize dat jullie maken mensen een heleboel data en informatie over een steenbok of over een bedrijf. En hij had een heleboel geld genomen aan de valste benodigdheid. En ik zie dat de rechter gaat zeggen, nee, maar je moet deze persoon even terugbetalen voor de schade wat je hebt gedaan, tekenen ze. Problematische situatie voor een watermanvrouw en een tweelingvrouw in de derde week. Mensen gaan nou achterkomen wat de watermanvrouw en de tweelingvrouw heeft gedaan. A tower moment. En als jullie maken mensen was in some sort of a relatie of contractual overeenkomst, een huge beoordeling komt op voor een watermanvrouw en een tweeling, omdat mensen nou recognize wat deze twee mensen heeft gedaan en collaboreren om te doen. Problematische situatie omdat conflicts with some sort of a data en informatie. En de mensen gaan nou recognize wat de weeskal heeft gedaan, omdat mensen nou recognize dat de weeskal heeft access data en informatie, dat deze weeskal moet uit nood geaccesseerd access. En mensen gaan nou recognize, omdat er is heleboel conflict en die komen achter dat de weeskal have some sort of a data en informatie access. Dat was niet van toepassing. Waterman mensen is nou in problemen en sommige van jullie maken mensen dat is in een relatie met de waterman of geholpen waterman. Deze family is in een heleboel problemen nou. Jullie maakman is in een heleboel problemen met je family vanwege dat mensen recognize dat jullie maakman en je family heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Nou, as you recognize is the family issue desperation, omdat deze family, een waterman wil new start voor zijn family, maar no, mensen nou recognize wat deze waterman heeft gedaan. Dus is zo, het is, sommige van jullie maakmensen is in een relatie met een waterman vrouw. En problemen voor deze watermanvrouw, omdat mensen recognize dat deze watermanvrouw heeft data en informatie access. Dat was niet van op de hoogte en recognize wat deze persoon heeft gedaan. En nou deze waterman is nou in een heleboel problemen, omdat hij en zijn family is nou in een problematische situatie, omdat de rechter recognize, nee, dat jij moet deze data en informatie niet geaccess. Waarom heb je het geaccess? Dus zwaar problemen. Informatie is nou boven water en een heleboel van jullie wordt succesvol over een probleem. Het is zo, het says, iemand creëert een heleboel chaos in je family. En this come up as mensen access en deed iets dat was niet boven water en create een heleboel obstacles voor u en je family. En nou, het is to een eind gekomen. En waterman person probeert some sort of a new start te krijgen voor zijn family, maar het gaat niet lukken. Omdat een scorpion krijgt een nieuwe start, maar een waterman person niet, omdat mensen recognize dat de waterman person is too ver gegaan. In the house of karma, you clear karma with a ramli of boodschatten. Mensen nou verdriet voor een ramli of boodschatten. Deze ramli of boodschatten het creëert heel veel chaos voor jullie maakmensen. En nou uiteindelijk verdriet voor deze ramli of boodschatten. Het is in the house of the karma. Vanwege dat mensen recognize dat deze ramli of boodschatten hebben documentatie, informatie. En kan er niet uitleggen erover. En ik zie succes. Dus jullie maken mensen wordt succes aan een ramli of boodschap person te loslaten. Omdat deze ramli of boodschap person is nou gepakt voor documentatie en informatie dat die have acquired on the valse benodigdheid. En zo komen jullie maken mensen weg van deze person en behind the karma. Dat u en deze waterman wetenschap, deze boodschattenvrouw geven. Dus het komt op als een leier, het komt op als een boodschatter. En een heleboel problemen. Dus jullie maken mensen wordt succesvol overkomen. A family that creëert some sort of a problematic situatie voor jullie. Verdriet is hier, want
wat van vrouw wil some soort of data en informatie verdriet voor deze watermanvrouw, want mensen gaan nou recognize dat een watermanvrouw en een tweeling. Nou, ik weet niet als jullie zijn getrouwd, vrienden, kennis, zus of broer, problematic situatie van directe nou recognize dat deze watermanvrouw had niet de waarheid gesproken en probeer some sort of a new start van on the family to create. En now die recognize dat deze watermanvrouw gebruikt iemand anders business data en informatie en have documentatie aan een stier gegeven en die heeft nou de stier en zijn familie gepakt voor de access van data en informatie. Dus ik zie verdriet voor deze watermanvrouw en haar familie, omdat deze watermanvrouw en haar familie is nou echt gepakt over wat ze heeft gedaan. Verdriet voor jullie zakenman dat hebben access and create illusion around a young kind. Direct nou bescherm deze kind van jullie maakman. Mensen nog recognize dat jullie maakman have a kind onder druk gezet en create heleboel illusie voor deze kind. Verdriet voor deze persoon. Jullie maakvrouw, je komt in probleem. Verdriet voor jullie maakvrouw dat heeft geholpen met die gegevens en informatie van een Steenbok person in de verkeerde hand te geven. Verdriet omdat jullie moet heleboel geld gaan terugbetalen aan deze persoon vanwege wat is gebeurd. En mensen nou recognize dat jullie maakvrouw uit deze stiermaak of Steenbok data en informatie geaccess en had een heleboel geld gekregen. Nieuwe liefde komt binnen en dit is best wel goed als jullie was op zoek naar nieuwe liefde. Het is een ja. Ik zie heleboel liefde komt binnen, maar ik zie problematische situatie met huwelijke relatie met tweeling en waterman mensen. Oké. Een diefstal van documentatie komt tot een eind omdat mensen bring an end to a diefstal, een weeskal en een heleboel documentatie en informatie. Dat was niet van ze. En ik zie een eind komen voor een weeskal en een waterman. Dames en heren, ik wens je veel succes. Jullie maken mensen in je huis. Het is problematische situatie waar jullie maagman have een young visgrave of scorpion behandeld. Either is je kind of je hebt deze persoon onder druk gezet. Direct te komen binnen om deze kind te beschermen van jullie maakmensen en wat jullie maakmensen heeft gedaan. Okay? Alright, dames en heren, ik wens je een fijne maand. Ik ga even kijken de algemene lezing. Namaste, tot de volgende keer.